So, jetzt haben wir ein Kraftwerk. Und da macht der erste schon Ärger. So, weg damit. Oh, da ist noch einer. Innocence, hau ein. Gut, das war's schon. Gibt ein paar Erfahrungspunkte. So, die können wir wieder durchsuchen. Und erledigen können wir es natürlich. Das überspringen wir allerdings immer, weil das ja ein bisschen nervig ist, wenn man sich dauernd die Sequenz anschauen muss. Oh, der hat einiges dabei gehabt. So, vielleicht sollte man mal speichern. Und pass auf, wo müssen wir denn hier jetzt? Da inmitten. Da sind wir doch schon, oder? Dorfi vielleicht. Da schau her. Nicht quatschen. So, erledigt. Moment. Ach, da ist noch ein zweiter. So, wir können abballern. Gut. Das war's soweit. Denn immer wenn wir ihn erledigen, dann kriegen wir so ein Serum. Und das können wir dann wieder irgendwie nicht verwerten. Und ich glaube, wir können uns aus dem Serum Medikits oder so basteln. Wenn ich mich recht erinnert. Dann haben wir da noch was. Stoffe und chemische Komponenten. So, jetzt haben wir da herum, okay? Benutzen. Da hinten haben wir noch was. Und da hinten haben wir auch noch was. Okay, dann werden wir mal das Ding da betätigen. Das war der Schutz des Zuges. Flüchte mit dem Zug. Ja, wo ist denn der Zug? Da unten. Dann werden wir mal da oben schauen. Ja, wo jetzt? Pass auf, nochmal. Ach so, auf der anderen Seite drüben. Das heißt, wir müssen da nochmal zurückrennen. Na, das haben wir doch gemacht. Ach so, wir müssen außen rum, ja, toll. Das war natürlich nicht so gut. So, Innocence in die andere Richtung. Wir haben uns doch gerade verlaufen. Pass auf, oben rundum. Auf der anderen Seite wieder oben. Irgendwo. Da wahrscheinlich. Da geht nirgends rein. Oh, da ist schon wieder so ein Macker. Vielleicht kann ich das noch mitnehmen. So, bumm, nicht quatschen. Geht's mir her da? Oh, da. Was macht der denn mit dem Schild? So, ich prügel mal auf den anderen rein. Verschwind einmal. Gut, weg damit. Erledigen.
Und heilen tut es ja los, gell? Genau. Den erledigen, den nochmal durchsuchen. Und ebenfalls erledigen. Mal zwischenspeichern. Jetzt kann man da rausgehen. Jay and the train can't be very far now. Well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part company with us. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you forever. So, was möchte er denn? Bereit zu kämpfen, Kleiner? Beobachte die Tür, Kleiner. Halte dich raus, Kleiner. Ja, ich würde mal sagen, er soll die Tür bewachen und wir kümmern uns einmal um den Macker da. Don't let any reinforcements through. If anybody shows up, stop them. Denn der sucht Ärger. Augen. Ich glaube, das wird hart. Oh, das wird wirklich hart. Ging so viel. Wie kann ich mich denn heilen? Auf 9, oder war das? Das hat auf jeden Fall gesessen. Leckert. Der Wickert. Jetzt kommt gerade noch er, der Macker. Aua. Aber ich glaube mal, der macht uns jetzt gleich fertig. Wobei, er ist schon angeschlagen, gell? Ein paar gescheite Hiebe noch. Und ein paar Schüsse. Jetzt geh her da. We gotta go now. We're gonna have all the camp guards on our ass after that. Jesus, killing one of those technomancers. I didn't think that was even possible. Of course you can kill them. They're human beings, you know? What are you doing? We're going. I mean, should we get rid of this thing? What good will it be? It'll give us a better chance to escape. And that's what they use for their magic? All these wires? You gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Put them back on? Roy, what are you saying? You know how to use these things? Yes. Now let's go. Jay, we're here. The train ready? Almost. A few more minutes, kid. We'll be breathing trail dust. Ha! Not over yet, Jay. There's an entire troop on our ass. No way to get this machine going faster? No, Roy, sorry. I did my best, but I got an idea. I'll hold him off. You're crazy, Jay. If you go out, they'll kill you, and I can stop them easier than you. You gotta be kidding. Why not come right out and call me a pussy? You keep an eye on the kid. Not the same if he's with me. You're like his big brother. Get them! Stay there.
I'll find another way to get out. See you in Shadow Lair. Now go! They're gonna kill him, aren't they? Yes. The only thing we can do for him is escape. Master? Master! Sean? It can't be. Not you. How could that monster kill you? How dare he take your things? He'll pay for this, I swear. I'll hunt him to hell if I have to. The man who saved me and got me involved in this incredible escape turned out to be far more complex than I had imagined. Roy is strong and brave, of course, and bitingly cynical. He doesn't flinch when slaying his enemies. Better to stay on his good side. But I began to understand his personality when I learned he was a technomancer. His knowledge of relics, his attitude, so different from the people I'd known until then. And his mastery of technomancy set him apart. And all became even clearer when I found out he was a fugitive, that he had fled the source for his life to regain his liberty, to escape the gilded cage of the technomancers. I understood why he couldn't bear being pent up in the camp and had to escape yet again. The journey is long. We have to avoid falling into the hands of abundance and manage to get back behind our own lines. Aurora has apparently won the war, and the troops are demobilizing. But still, travel is a perilous affair, and to travel as we do, from one shadow line to another, having abandoned the train, is even more so. I have had all the time I need to question him as to his past, and on to the events at the camp. Why he took an interest in the infected dogs, for example. He doesn't always answer, far from it. But I have begun to understand him better all the same, I think. And I am proud to be at his side. Perhaps one day, I may be a bit like him. You sure your parents are gonna be okay with someone like me coming around? Even if I am bringing the prodigal son back. There's no doubt about it. My parents are in the militia with the people. And wait till they know what you did for me. Many things seem to have changed while we were away, and that includes the militia's popularity. We'll see. You were lucky enough to snag some clothes your size. That'll be more discreet than those prison uniforms. And I have the feeling this will prove useful around here.